¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Los saludos compa Guadis otra vez aquí en el YouTube. Bienvenidos otra vez a un nuevo video. En este video, bueno, volvemos a mostrar algo bien fácil de solucionar. Realmente el problema no es muy grande ni es algo... Bueno, hay algo mal aquí, por eso es que lo vamos a arreglar. Este serrucho, el real handle, al estilo Skilsaw o worm drive, como le nombran, de Makita, es el XRS01. Es el más común que usamos aquí de batería en Arizona. Yo sé que en otros lados son muchas otras marcas, el D-Wall por ejemplo, pero aquí tenemos un problema muy común en esos serruchos. Pues no hay problema común, todos salen muy bien. Realmente pues a veces les joden aquí unos cosas eléctricas que lleva aquí, o el gatillo, pero son cosas sencillas de solucionar, o la plancha cuando se nos cae. En este video pues les voy a mostrar cómo solucionar este problema. Miren cómo se suelta esto, se afloja y parece que se va a salir toda la pieza completa. Es algo muy fácil de solucionar, no se necesita ninguna pieza. Entonces, por ahí, para que lo tengan en cuenta. De antemano, muchas gracias por seguir viendo. Somos la finiquera Framing Tool Service de su compa Guadis, aquí en el YouTube, el rey del serrucho en el TikTok, para que por aquí nos busquen. Y próximamente vamos a empezar a reparar un poco más de diferentes variedades de pistolas y de herramientas también, por ejemplo, como esta. Y gracias por ahí hemos conseguido abrirnos un poquito más, y más que nada encontramos la forma de conseguir todas las piezas, o al menos la mayoría de las piezas, o las más comunes, para comenzar a reparar un poco más de otras herramientas. Se lo repito, somos la finiquera Framing Tool Service LLC, aquí desde Arizona. Aquí vamos a dejar nuestro número de teléfono para cualquier cosa, pues ahí nos hablen. Si está fuera del estado, como se lo hemos dicho, no hay problema, aquí lo atendemos. Y pues bueno, esperemos que puedan aprender algo de este video. So well guys, this is your friend Guadis. Thanks again for being here. Thanks for watching this. In today's video, I'm just gonna show you how to fix this issue on this Makita saws, the real handle, the XRS01. This is the most common battery operated saw here in Arizona. This is something that eventually will happen to all these saws. Nothing's wrong. Well, I mean, there's something wrong, but it's not a big deal, you know. You don't have to replace anything. And you know, these are really great saws. Sometimes it's just the trigger, you know, the base, or the something, you know, around the electric parts in here, to the motor, that go bad. But in this case, you know, it's something really easy to fix, and it's gonna be solved right now. We are La Finiquera Framing Tool Service LLC, and we're really happy because there are some big announcements. First of all, we are gonna start repairing most of the most common tools, like saws, you know, these and the D-walls, the electric saws, or some other tools, even some other guns like the broad nailers, you know, the nailers for the doors, the trims, the baseboard, things like that. You know, we have found the way to finally well, we're pretty confident, but you know, we found this the way to get all the parts, which is the, you know, the most important thing. So well, anything you need, remember, just call us. I'm gonna leave the number down below in the description box, so you can contact us, send us a message or call us. It doesn't matter if you're not in Arizona, you know, we can still assist you wherever you are, or we can, you know, send you the parts. You know, you can send us your tools, we can fix your tools for you. Anything you need, just let us know. And well, don't forget to subscribe and share. Okay, so first of all, we'll have to remove these those bolts on the hanger right there. And then these ones, those screws, that one. There's gonna be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I bet they're all the same because I've done this before. And the 2 bolts. These are the kind of screws, and the 2 bolts on the handle. We're gonna get there, and then I'll explain to you what's the next step. But it's something easy, you know. Entonces muchachos, pues está bien fácil esto, bien rápido. Vamos a remover estos 8 tornillos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí tenemos otro, ahí 8.
para poder soltar esta parte. Pero primero que nada vamos a quitar estos dos, los del gancho. Primero los del gancho, esos dos, y luego estos 8. Y de ahí vamos a continuar. Así que espérense, ok. Well, keep in touch, ok. Bueno, pues ya removimos la cubierta de plástico, miren, por ahí está. Se me olvidó comentarles que también hace falta ese tornillo que está por aquí. Igual yo nomás lo aflojé un poco para poder levantar el handle, la agarradera, y sacar el gancho, que por cierto es un gancho humidificado. Sabemos que el que trae de fábrica viene un poco mal hecho, la verdad, y por ahí se nos puede caer el serrucho si lo ponemos entre los trazos o los joists. Aquí en la finiquera tenemos uno que lo podemos poner para que quede bien. Ahorita se lo vamos a mostrar. Y pues está bien fácil, miren, la misma llave que utilizamos para las pistolas Hitachi, las de framing, que es la 5, es la de los tornillos de la carrillera y las de la cabeza, son los más comunes. Es la 5 esta, mire, 5. Vamos a apretar esos tornillos, que sería este y este otro que va aquí. Pero mira dónde está el tornillo, está completamente fuera de su lugar. Ahí va, está bien sencillo. Los tornillos pues son métricos 6, son M6, pero la llave que vamos a utilizar pues es la 5. Y ya, es todo lo que tenemos que hacer. Ponemos esto de regreso, sin mover aquí nada, para no meternos en problemas. Y bueno, pues ya está, algo meramente fácil, rápido, sencillo. Y ponemos todo como estaba. La cubierta primero, los tornillos, aquí están los 8 tornillos. Luego bajamos el handle, ponemos el gancho, apretamos el otro tornillo por acá que aflojé. Y es todo, ¿verdad? So well guys, it's pretty simple, you know. I removed the covers right there, you know. I got my bolts right here, my screws, and then the bolts on the handle. This is like a custom handle, you know. We'll complain about this the handle on this saw. It's not really a good handle. I don't know if they did it like that, like the design to protect the batteries or something. But no, it may like swing and then fall if you put it like hang it on your trasers or joists. But you know, we have one like this. It's a custom, you know. It works just normal on your saw. I'm gonna show you that right now, so you can customize your hanger on your saw. It will only work on these saws. We can also have other styles for other models. Well, in this case, it's gonna be pretty simple, you know. You have the ball right there, and that one right there. That one goes right there. It's completely loosened. It's completely loosened, as you can see. You know, it's out of this place. So we're gonna have to like put it back in, just like that. You know, these are M6, these bolts. So we're gonna have to use our wrench, the number 5, the one that we used to for the bolts on our framing nailers. Just tie them in those bolts, and then you're ready to go. You're gonna be fine. Hey, I almost forgot about this ball, so tie it in that too, and then well, you're ready to go. See, it's good now. Entonces, muchachos, digo que me anda faltando ese tornillo. Ya por ahí lo apretamos un poco. Y es todo, así que no necesitan tirar el serrucho a la basura, no necesitan guardarlo para luego partes, no necesitan ir a comprar uno nuevo, no necesitan pensar que no sirve. Son nada más esos tornillos, es algo bien fácil que ustedes pueden hacer en casa. Y si se les complica o sienten que no lo pueden hacer, pues ya lo saben, contáctenos, una llamadita, nosotros lo podemos hacer por usted. Entonces, voy a cortar el video ahorita aquí para poner la cubierta, ya lo saben, los tornillos, y les voy a mostrar el gancho. So well guys, there's no need for you to throw this away, you know. It's just pretty simple, those bolts and the cover. You know, there's no need to buy a new one or to, you know, put this away. But anyway, I think it's something you can do at home. If you can, we can also step in and help you out. So anything, just let us know. I'm gonna put everything back, and then I'm gonna show you the hanger that we have for this sauce. Okay, so keep in touch. Pues bueno, chicos, pues ya terminamos aquí con este serrucho día de hoy. No lo voy a probar porque pues aparentemente todo estaba bien. Y pues bueno, ahí está, ya ahí quedó. Miren, ya no se mueve en absoluto. Este es el gancho que les estaba diciendo. Este gancho la compañía pues lo diseñó para este serrucho.
ustedes nada más remueven el pin que va aquí. El mismo resorte que trae de fábrica se pone enfrente de este. O sea, usted ocuparía los dos resortes y la pieza que lleva aquí de fábrica. Ya nada más le pone este pin por el otro lado, porque este orificio está un poco más pequeño. Y pues ya le queda allí un poco más largo y un poquito más ancho, para evitar que se le vaya a dar vuelta el serrucho entre los trazos. So well guys, as you can see, everything is well done. You know, we're done here. Look, it's pretty tight now. No, I'm not gonna test it out because it's supposed to be all good. You know, I just record this video to, you know, trying to let you know how you can do when that happens. But anyway, I'm gonna show you the hanger that I just told you about. This is the hanger. This is from the same company we ordered our hangers for the frame nailers. It's pretty simple, you know. It's a little large, you know, and a little wider, so you know, to prevent your saw from falling when it's hanging out on the trusses or joists. You have to, for the better experience, you have to also use the same spring, like in front of this one, the one that is on the original genuine pre-installed hanger, and then also attach the there's like a spacer, like a washer that goes right there. We don't have that in this hanger because, you know, they took it out. And then use this pin. For that, you just need to remove this pin, and that's it. But you don't have to use this other pin, because it's a little thinner. You know, it's pre-punch, you know, pre-hole right there. Just stick it in, and that's it. That's all you need to do. We have this available for sale. If you get a rental service or anything you need, just let us know. But I think there's something that I don't like this, you know. I mean, there's something I can do to make this perfect. What that could be, I'm thinking. Les digo que no me gusta del todo. Hay algo que necesitamos hacer aquí para que esto quede mejor. Como que hay algo que falta aquí para perfeccionar esto. Bueno, pues ya encontramos lo que le faltaba, oiga. ¡Ay, miren! Ahora sí. Vale hasta más de serrucho con ese sticker de la finiquera. Framing Tool Service. Es lo que ocupamos para que esto quede a la perfección. Ahora sí, está listo para hablarle a nuestro cliente y que pase a recogerlo. Entonces, pues esperemos que les haya gustado este video. Cualquier cosa, pues ya saben, contáctenos. Aquí vamos a dejar todo en la descripción. Y pues comenten, compartan, suscríbanse. Cualquier cosa, pues ahí estamos. Muchísimas gracias por ver y ánimo, bendiciones. Ahí estamos, tu compa el serrucho en TikTok. Puro mango, puro aguacate, mi raza. So well guys, that is all we needed. We ever needed. That's it. That is sticker. It's our info right there to make it perfect, to make it beautiful. Now it's good to go. Now we can call our customer, you know. We can let them know to come and pick it up. And this baby is ready to go. It's ready to go. So, well, anything you need, let us know. All info is gonna be down below in the description of this video. So don't forget to subscribe and share and comment, whatever you would like to do. Just let us know. Put that in, and then, well, I hope you have liked this video, and I'll see you in the next. Thanks for watching. I'll see you. Bye bye.